Hi guys, welcome to Money Purse. Let's learn something new today. రీసెంట్ టైంలో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ ఎవరైతే షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారో షేర్ హోల్డర్స్కి మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్ డెలివర్ చేస్తూ వస్తున్నాయి కదా. బట్ కానీ మనం హిస్టరీకి వెళ్ళాం అనుకోండి, హిస్టారికల్గా చూసినట్టయితే ఆల్వేస్ లార్జ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ చాలా మంచి వెల్త్ అయితే షేర్ హోల్డర్స్ జనరేట్ చేసి, బట్ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్లో కొన్ని కంపెనీస్ మంచి రిటర్న్ డెలివర్ చేసి, బట్ అక్రాస్ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ బకెట్లో మనకి ఇంతలాగా రిటర్న్స్ డెలివర్ చేయడం అనేది మనకి ఇంతకుముందు హిస్టారికల్ ఎప్పుడు చూడలేదు. ఎందుకు ఈ చేంజ్ జరిగింది? లాస్ట్ 2 ఇయర్స్లో ఎందుకు మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ ఇంతలా అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి? అండ్ కమింగ్ డేస్లో మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ ఇంతలా పర్ఫామ్ చేయగలవా లేదా? అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఐటీ స్టాక్స్ ఎందుకు మనకి మంచి రిటర్న్ రేషియోస్ జనరేట్ చేస్తాయి? అండ్ ఐటీ స్టాక్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి కామన్గా వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటి? ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఐటీ స్టాక్స్ యొక్క వాల్యుయేషన్ మనకి ఎక్స్పెన్సివ్గానే కనబడతాయి. సో ఎక్స్పెన్సివ్గా కనబడినప్పుడు మనం కామన్ వాల్యుయేషన్ పారామీటర్స్ యూజ్ చేయాలా? వేరేస్ ఐటీ స్టాక్స్ విషయంకి వచ్చేసరికి మనం ఆ కంపెనీస్ని ఎలా వాల్యూ చేయాలి, ఎలా వాల్యూ చేసినట్టయితే మనం ఈ బిజినెస్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకుని ఇన్వెస్ట్ చేయగలమన్న ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో అది మీకు ఈ వీడియోలో దొరికిపోతుంది. యాక్చువల్లీ ఇది మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ వైటోక్ సీనియర్ ఫండ్ మేనేజర్స్ అయిన రమేష్ మంత్రి గారు అండ్ ఆయుష్ అభిజిత్ గారిని ఏదైతే ఇంటర్వ్యూ చేసాం, ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో రీసెంట్గా రిలీజ్ చేసాం, ఈ ఫస్ట్ పార్ట్లోని బేసికలీ ఐటీ ఇండస్ట్రీ యొక్క గ్రోత్ పొటెన్షియల్ గురించి ఫోకస్ చేస్తాం. బట్ ఈ పార్ట్లో ఎస్పెషల్లీ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ మీద అండ్ ఈ ఐటీ స్టాక్స్ యొక్క వాల్యుయేషన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయబోతున్నాం. అండ్ ఆయుష్ అభిజిత్ గారు చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే షేర్ చేశారు. కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వినడానికి ప్రయత్నించండి. వీలైతే నోట్స్ పెట్టుకోండి. నోట్స్ ఉంచుకున్నట్టయితే మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఫ్యూచర్లోని ఈ కంటెంట్ మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అయితే మీకు చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. అండ్ అలాగే మర్చిపోవద్దు, మన ఛానల్లో ఒక టార్గెట్ ఈ వీడియోకి 10,000 లైక్స్. అండ్ అలాగే వీడియో మొత్తం చూసిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. లెట్ మీ ప్లే ద ఇంటర్వ్యూ నౌ. Hello, everyone. In this section, we are going to discuss 3 key things. The first is going to be about valuation of IT companies, how to think about it, how to make sense of it. In the second section, we'll talk a bit about mid-cap IT. And there's been a lot of discussion around their valuations, what is different in mid-cap ITs this time around. And in the third section, we'll talk about White Oak's approach to valuing IT services companies. So let me set the context for our discussion first. What you have on the screen is how the valuation multiples of large cap IT companies and mid cap IT companies moved over the last 5-6 years. So the dark blue line that you see, that represents mid cap company valuations. The light blue represents large cap company valuations. Both have materially expanded if you think about, if you start looking from early 2020s. So there's been material expansion, and then mid-cap ITs have expanded even more. Yes. So the natural question that comes about is, are these companies overvalued right now? Now, and the basis of this argument is that the multiples today are much higher compared to the last 5-10 year averages, and therefore they must be expensive. This is the most common line of thought that people have. Now, I think that this multiple anchoring, just like price anchoring for stocks, getting anchored to the prices that you saw earlier and basing your decisions based on that. Similarly, multiple anchoring can be a very logically flawed approach because it may so happen the markets were earlier underappreciating the superior economics or the durability of growth in the past. It may so happen that markets were not fully appreciating the resiliency of business model, which they did come to appreciate after an economic shock, which was COVID that came about. So there could be a lot of underlying dynamics which could warrant such a multiple expansion, and the multiples may remain elevated for a prolonged period of time. So important point is, just because multiples today are higher than the last 5 years does not mean much as far as the value of a business or the valuation of these companies are concerned. The core principle of valuing a business is that it's not accounting multiples, it's not EV/EBITDA multiple. The value of a company is present value of future cash flows, right? And therefore, it is important to have a logical framework that is rooted in this fundamental value equation, right? Any target multiple that people end up giving, that should be an outcome of valuation and not valuation itself, right? This is the fine nuance that I wanted to put across, that just by multiplying the earnings of a company 2 years out by an arbitrary number 20, 30, 40 is not valuation. It is the exact opposite, that the implied P multiple is an outcome of a detailed
discounted cash flow analysis that you end up doing. Right? And this is a very common mistake that people end up doing. And what I call it is pricing versus valuation. Applying a multiple is pricing, engaging in a thoughtful exercise of understanding the business, understanding its evolving dynamics, understanding cash flows, the growth characteristics, and then ascribing a terminal multiple to the cash flows based on how great the business is, how resilient the business model is. That is valuation. So mistaking prices versus valuation is a very common mistake and a crucial distinction that all of us need to make while looking at businesses. There are three attributes that we look for in any company, not only in IT, but across the board. Number one, the business should have superior returns on incremental capital. Number two, it should have a scalable long-term opportunity. Number three, it should exhibit strong execution and high quality of corporate governance. Now, let me try and apply all of these three to the IT services companies. The second metric, scalable long-term opportunity, Ramesh discussed this aspect in great detail as to how there's a strong runway for growth for IT companies. And I will focus more on the first and the third element, which is the returns on capital and execution and governance for IT services companies. Let's look at how these companies have done in terms of return on capital employed. On the left-hand side, you can see the average return on capital for the last 5 years for large cap companies. 50% return on capital employed. No other industry has this kind of metrics, perhaps maybe apart from FMCG. Exceptionally strong return on capital employed. Even on the right-hand side, you can see mid-cap IT companies, 41% return on capital on average for the last 5 years. Exceptionally strong delivery as far as this particular metric is concerned. And then the question is, what is driving this? What is the reason behind such high returns on capital? And it has got to do with a very capital efficient business model underneath. And this highly capital efficient business model is centered on two key pillars. One is very, very efficient capex intensity, which means that the capital that you would deploy in the business to grow year after year is de minimis. On average, on the right-hand side here, if you see, only about 2 to 3% of revenues is what you have to invest every year in the business to grow. If you think about any, let's say, a pharmaceutical business, a chemicals company, a large manufacturing business, all end up spending anywhere between 5, 6, 7, 8, 9, 10% of their revenues year after year. And if you're R&D intensive, even more to grow a business. And that's the first key reason. The second is even from a working capital perspective. Right? The working capital investment that you need to make in a business, these companies are very efficient. On an average, only 16% percentage of sales is the working capital that gets deployed in the business. So as a result of these two elements, very low capex intensity and very nominal working capital intensity, on the right-hand side, these companies have very high free cash flow conversion, which means that on an average of every 100 rupees of accounting profits that they report, 87 rupees gets converted into free cash flow. 87% free cash flow conversion. The better ones, the strong companies, large cap companies end up doing more than 95% plus. And most of the mid-cap companies range between 85 to 90%. Again, unparalleled free cash flow conversion. A lot of companies can report accounting earnings, but the real question is what percentage of that accounting number gets truly converted into free cash flow, which is the driver of value, as we saw. If you recall, present value of earnings is not the value of a business. It is present value of free cash flows. Aisha, I have a question. How come Wipro FCF to EPS is more than 109%? It could be of previous 5-year block earnings cash conversion? Yes, so that is more of a technical anomaly. It's only because that in a certain period. Otherwise, if you look at the averages, it is more of an anomaly for Wipro. For most companies, it's going to be 95% for large caps, 90 to 95, and 85 to 90 for mid caps. Yes. Now, this means that the industry, on average, has far superior characteristic than an average company that you come across in the market. Now, if you talk about governance, right, a manifestation of good governance is, are you able to give the cash flows back to shareholders if you don't find enough attractive opportunities to redeploy those cash flows within the business?
right? And as we see, in case of IT companies, you don't need a lot of cash flows to grow the business, right? So what do you do with all of this? A metric that we look at is how much of these cash flows have been returned back to shareholders. And on the screen, you have that, let's say you'd invested in an IT company in 2010. So 12 years ago, 10 years ago, what percentage of the market cap has already been returned in terms of buybacks and dividends? So if you're invested 100 rupees, what percentage of that you have already gotten back in terms of dividends and buybacks? Forget about the share price appreciation. Yeah. So on average, close to 70-80% has been returned just in the form of buyback and dividends. Right? A company like TCS, 86% of the market cap has been returned purely on the back of dividends and buybacks. Even mid-cap companies like Coforge, Mindtree, they've returned 85 to 90%. So this, as we always say, the proof of the pudding is in the eating. You can say a lot of things, but what you ultimately end up doing is what matters. Right? And in terms of corporate governance and the manifestation of corporate governance in the form of shareholder returns, is what is clearly demonstrated in the case of IT companies. So how do we put all of this together? We saw highly capital efficient business model. We saw they are returning cash to shareholders. So the valuation philosophy that we have is that intrinsic value is present value, future cash flows, what we've discussed, right? And what we want to measure is value in excess of the cost of capital deployed in the company. And we have a framework called the OpcoFino framework, where we assess, instead of looking at P multiples, what we instead look at is at the bottom of your screen, you can see price to free cash flow multiple. So these are price to economic free cash flow multiples, which we think provide a far better metric. They end up adjusting for two things. Basically, they adjust for variations in capex intensity that different businesses have, and they adjust in variations in working capital intensity that different companies have, apart from normalizing for capital structure, so debt to equity of the balance sheet. Now, on this metric, like I said, price to earnings is not the right metric to look at. So on this metric, Indian IT companies, on average, traded about 48 times forward. Okay. And the broader market, when you look at all the companies in the market, they traded about 45 times. Sensex, the index multiple is 45 times. This metric is always higher than the P multiples because these metrics essentially are over and above the cost of capital deployed in the business. So now, if you take a step back and think that compared to an average company in the market, IT companies have far superior return on capital. We saw 40 to 50% return on capital employed. 70% of the market cap has been returned purely in the form of dividend and buybacks, top-notch corporate governance characteristics, and they're trading at a merely 4-5% premium to the broader market that on average is far inferior characteristics. So this is the relative value approach that we take, that absolute valuations do not matter to us, but what matters is relative to their economic characteristics, are they relatively attractively valued or not? And what you see clearly here is that companies have far superior economic characteristics and still very nominal 4-5% premium to the broader markets. And in fact, large cap IT is almost equivalent to Sensex level. Absolutely. So this is what people end up missing if you just look at P multiples. Look at cash flow multiples, and the story is very different when you do that from a first principles perspective, right? And I would be remiss if I don't address this topic of IT versus FMCG, because a lot of parallels exist, and many people ask us then, why not IT multiples converge with FMCG multiples, right? Let's take the other extreme. Forget about IT companies being expensive; they might be very cheap. Right? And therefore, IT multiples should converge to FMCG multiples, right? Why not? And if you look at the bottom right graph, the dark blue line is the IT sector multiples, and the light blue line is the FMCG multiples. And what you've seen is that over a decade, from 2011 to 2021, FMCG multiples have more than doubled. And at the same time, if you recall, if you made the same logic at the beginning of 2011 that, FMCG multiples are higher than the last 5 years and therefore very expensive, you would have missed out on the best decade of shareholder returns in FMCG companies, right? Now, while some parallels do exist between these two kind of businesses that both have demonstrated steady, resilient growth, so very stable, resilient growth, what you see here, top left, very capital efficient companies,
both deliver high returns on capital, and both have high standards of corporate governance. But the key distinction here is that the industry structure is different. IT companies play in a very competitive environment. There are thousands of, if not tens of thousands of IT companies globally, and Indian IT companies as well compete in a global landscape. So it's fierce competition and global in nature. Whereas if you look at a lot of FMCG companies, the categories that they operate in, right from, let's say, baby nutrition to hair oils to any toothpaste to any category that you can think of, most of these categories are virtual duopolies, oligopolistic industry structure, right? So therefore, the competitive advantages, the nature of that is very different in FMCG versus that in IT services. So this is the nuance that we need to keep in mind and not go overboard in the other direction, that IT and FMCG multiples should converge, right? Because the competitive advantages are different in these two kind of industries. We've come to the end of the first section. Now moving to the second section, mid-cap ITs. As we saw earlier, multiples have expanded even further for mid-cap ITs compared to large-cap companies. So the question is, what has changed, right? 5 years ago, 10 years ago, it would be considered utterly foolish to think that IT mid-cap companies would trade at a premium to large-cap companies, right? There was no rational argument back then. They did not have economies of scale. The management teams were weaker. Their competencies across different verticals and different horizontals was weaker than large-cap. Then why on earth would they trade at a premium? What has changed is the big question. So first big change that has happened in mid-cap IT is leadership augmentation, which means that management teams have undergone a complete metamorphosis. A lot of the mid-cap companies have hired the stars from large-cap companies, installed them as the CEOs, and they have completely turned around the culture in those firms. I'll give you a few examples. L&T Infotech hired Sanjay Jalona he was a star at Infosys. Looking at manufacturing, financial services, several other sectors, a leader there. Coforge, Sudhir Singh, who has turned around in iTech, an ex-Infosys veteran. He was a star performer there, and then Coforge bought them and he turned around the entire culture, so on and so forth. Persistent Systems, Sandeep Kalra spent more than a decade at HCL Tech. Right? So mid-cap IT companies have been able to attract such top-tier talent, which earlier was not really possible. And these professionals have installed a high-performance culture where compensation, remuneration, all of that is now getting matched to large-cap companies. So if you're a sales guy, if you get a $15-20 million deal in a mid-sized company, and if you're a sales guy getting a $100 million deal in a large-cap company, the bonus is the same. That's the kind of performance culture which has been able to attract a lot of high quality talent. This is the first big change. The second big change is the positioning has changed. So that a mid-sized company cannot do everything. You need to find your niche positioning, have a very sharp positioning in terms of what you're good at and what you're not good at and what you're going to do and what you're not going to do. And that's what we've seen emerge, right? There's just an illustration. If you look at different verticals and service lines, on the left-hand side, large cap companies are present everywhere. On the right-hand side, you would see all the NAs that you see means they're not present in those verticals. Right-hand side, you can see companies are very, very thinly positioned in many of these verticals. But then in certain verticals, they're very strong. For instance, emphasis, banking and financial services and application development is their core. That's the intersection where they can compete head-to-head with the best in the industry, and they're actually winning market share from some of the large cap companies. A Coforge will compete head-to-head in travel technology with a TCS and win against them. A Persistent Systems will compete head-to-head with an HCL Tech in digital engineering and win against them. Right. So the second big change is this very clearly defined positioning and segmentation of the market, and only focusing on those segments where mid-cap companies have the right to win. And then double down on these segments. Double down on the capabilities that you have to build in these segments. Right? And these are the two major changes that have resulted in the kind of multiple expansion that we have seen. These companies have been able to grow much faster than large cap companies. So growth rates have accelerated, and therefore the valuations have also reflecting this kind of a material expansion. And finally, let me talk about White Oak's approach as the concluding thought.
We think that there are compelling opportunities across the market segment. Right? Do not mean to suggest that mid-cap companies are better than large-cap companies or vice versa. Right? We never have such strong views on companies. We actually are finding very attractive opportunities in both of these segments, in the mid-cap spaces as well as the large-cap space. What we are focusing on are these 5 things. Number one, what is the capability mix? Right? How competent are you in digital strategy? How good is your cloud engagement model? How good are you in automation and many other cutting edge technologies? Number two, what is the quality of your business mix, right? Across verticals and horizontals? How well are you positioned? Number three, how strong is your client portfolio? Because ultimately, the business can be a function of how strong a client is, right? The volatility in the business can be a function of how strong your client portfolio is. And it also gives you a sense of the longevity of growth that you can expect from these accounts. Number four, we look at the execution track record, right? In terms of number of clients that you're adding, in terms of mining, so hunting and farming. Along both of these vectors, how are you performing? Right? Are you just able to add new clients but not mine them, or vice versa? And number five, certain profitability metrics in terms of your onshore offshore mix, in terms of your gross margin, how well are you managing your SG&A, and many other factors. And once we assess these 5 different metrics, we assess the valuations relative to the sector. So we are relative value investors at heart and practice. And we don't have any strong views on absolute multiples. What matters is compared to where the market is, like we saw Krishna, compared to the markets, are you attractively valued or undervalued? Because market multiples will keep oscillating, right? And you cannot have any definitive view on where the market multiples are headed. But you can have a very strong view on relative to the market multiples, whether a business is attractive or not, right? And that is what we are trying to do. And we're looking to invest in the most compelling combinations of greatness of business as well as attractiveness of value. When both of these 2 factors combine is where we find our most attractive opportunities. With that, I would like to end this presentation. Thank you so much for everyone who's listening in, and over to you, Krishna. Fantastic. It was really wonderful presentation, Mr. Ramesh and Mr. Ayush. And I'm sure my viewers will have a lot of learnings. And whatever questions I have noted, most of the questions I have answered in the presentation itself. The only question which I left with is, see, nowadays, few mid-cap IT companies are trying to adopt their business model into SaaS business model. Are they going to disrupt the larger entities with that model? How do you see that? So think about SaaS is another economic model to deliver software. Earlier you sold software through upfront licenses and you got maintenance. Now, and that led to large upfront cost for a client. Now in SaaS model, you instead of selling upfront, you sell it, you get money over a 10-year period. And many times the SaaS product are also linked to the business volumes. So that way it's a win-win, particularly for smaller customers, that they can adopt these new technologies and only pay if the business does well. So one, clearly this is a very different, the product is often similar, but the difference is the financial economic model is different. The differences on product side is normally SaaS products are, hosted on the cloud. Right. And because of that, you don't need those large upgrade cycles. Your product gets constantly upgraded, and a lot of features on security and management are built into the cloud solution. So one, this is how software incrementally, this is the more popular model in how software is getting delivered. I'll give you an example. MS Office or Microsoft Outlook, earlier they used to sell upfront licenses. Now, actually, they also sell you an annual license. So even some of the biggest companies have evolved their model to start selling on an annual basis. And this increases the affordability because more people can afford to pay smaller amount annually than to pay upfront. In terms of India, I think, India has made this large transition in the last 30 years. We built a lot of capabilities and technology in the last. IT services become a very large scalable powerhouse. But the quality of engineers, and that has been extremely demonstrated in the best tech companies. The best tech companies are CEOs, where they don't have a CEO, often the CTO is an Indian, right? So we have demonstrated those capabilities. And now the fact that we have a very strong venture ecosystem in the country,
20 years ago, it was difficult for a lot of young people to start with start an entrepreneurship because family incomes were low. You had to take up a job to support the family. Now that we're lot more affluent as a country, we can people not afford to take jobs and start as entrepreneurs. So I think there is huge growth in the entrepreneurial culture, and combined with the tech capabilities and the fact that there's a venture capital ecosystem around, I think India has already started seeing the evolution of software companies and SaaS company models that are globally competing. And I would say this is just the beginning. There are few examples in the success of Freshworks, Zoho. And I would say in the next decade, there's no doubt that if some of these best engineers can build the best products for global software companies, it's a matter of time before they become entrepreneurs and build their own companies which can compete over time in some spaces. But remember, this is a journey. This won't happen overnight. It will take its time. It will go through learning curve. But we are excited, very excited with the pipeline of entrepreneurs in the software technology space in India. Thanks to both of you. It was really a wonderful presentation, and I'm sure every viewer are going to love it because this topic is something many viewers wanted to invest because they might have got excited about it, but they don't know this much deeper data, so that actually now they get a lot of confidence. Why should they participate in this journey? Thanks to both of you. Thank you, Sai Krishna and the Money First platform for hosting the White Oak team. Thanks a lot. ఈ పాటలో ఆయుష్ అభిజిత్ గారు చాలా ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ని టచ్ చేశారు. అందులో కొన్ని పాయింట్స్ నేను సమ్మరైజ్ చేస్తాను. ఆయన ప్రైజింగ్ వర్సెస్ వాల్యుయేషన్ గురించి మాట్లాడారు. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. చాలామంది ఓన్లీ పిఈ మల్టిపుల్, పీబీ మల్టిపుల్ ఇవి మాత్రమే చూసి కంపెనీలు వాల్యూ చేస్తుంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ రైట్ వే ఆఫ్ వాల్యుయేషన్. మీకు మన ఛానల్లో వాల్యుయేషన్ సిరీస్ ఏదైతే అప్లోడ్ చేస్తాం అందులో కూడా నేను చాలాసార్లు మాట్లాడాను. ఏదైనా కంపెనీని మనం వాల్యూ చేయాలంటే ఆ కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ పొటెన్షియల్ని అసెస్ చేయాలి, అండ్ ఆ ఇండస్ట్రీలో ఏదైతే డైనమిక్ చేంజెస్ వస్తున్నాయో దాన్ని, అండ్ అలాగే క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ అంటే ఏదైతే ప్రాఫిట్ సంపాదిస్తున్నారో దాన్ని ఎంతవరకు క్యాష్ కింద జనరేట్ చేస్తున్నారు, ఎంతవరకు రిటర్న్ రేషియోస్ మంచి హెల్దీ రిటర్న్ రేషియోస్ జనరేట్ చేయగలరు, అండ్ ఏదైతే క్యాష్ జనరేట్ చేస్తారో ఆ క్యాష్ని రీడిప్లాయ్ చేసి దాని మీద ఆర్ఓఈసీ మంచి హెల్దీ ఆర్ఓఈసీని జనరేట్ చేయగలరు. ఇవన్నీ అసెస్ చేసి మనం ఏదైతే కంపెనీ జనరేట్ చేసే క్యాష్ ఉన్నదో అండ్ అలాగే ఫ్యూచర్లో ఏదైతే క్యాష్ ఫ్లోస్ జనరేట్ చేయగలదో ఆ క్యాష్ ఫ్లోస్ను మనం అసెస్ చేసి కంపెనీని వాల్యూ చేసినట్టయితే అప్పుడు మనం బెటర్ వాల్యుయేషన్ చేయగలం. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. సో దీనికి బెస్ట్ మన వాల్యుయేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటంటే డీసీఎఫ్ మెథడ్. అండ్ ఈ డీసీఎఫ్ మెథడ్ గురించి నేను డీటెయిల్గా ఫుల్ ఫ్లెజ్ ఎలా చేయాలి ఏదైనా కంపెనీ ఒక డీసీఎఫ్ వాల్యుయేషన్ అన్నది ఈ వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎన్ కార్డ్లో ఉంచుతాను చూడండి. మీరు ఈవెన్ ఐటీ కంపెనీసే కాదు, ఈవెన్ వేరే సెక్టర్స్లో ఉన్న అదర్ కంపెనీస్ ఒక డీసీఎఫ్ మెథడ్ మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా కూడా మీకు అది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ అలాగే ఆయుష్ అభిజిత్ గారు ఏం చెప్తారంటే మనం ఏదైనా కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు మేజర్గా 3 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకటి, వాళ్ళు ఏదైతే క్యాష్ని జనరేట్ చేస్తున్నారో దాన్ని రీడిప్లాయ్ చేసి ఏదైతే సుపీరియర్ రిటర్న్ ఆర్ఓఈసీ జనరేట్ చేస్తారో దాన్ని మనం చూడాల్సి ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఆపర్చునిటీ సైజ్, లాంగ్ టర్మ్ ఆ బిజినెస్లో ఉన్న ఆపర్చునిటీ సైజ్ని, స్కేలబిలిటీని చెక్ చేయాలి. థర్డ్, మేనేజ్మెంట్ యొక్క క్వాలిటీ, మేనేజ్మెంట్ యొక్క కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ కానీ లేకపోతే ఎగ్జిక్యూషన్ కానీ ఎలా ఉన్నదని చూడాలి. ఈ 3 మనం చూసిన తర్వాతే ఏదైనా స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. అండ్ ఐటీ కంపెనీస్లో ఎస్పెషల్ ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఈ 3 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని అసెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు. అండ్ అలాగే ఆయన చెప్పిన ప్రెజెంటేషన్లో మీరు ఒక స్లైడ్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఐటీ కంపెనీస్ యాక్చువల్లీ చాలా మంచి రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ జనరేట్ చేస్తుంటాయి. ఎందుకంటే వీళ్ళు క్యాష్ ఏదైతే జనరేట్ చేస్తారో ఆ క్యాష్ని ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. మీరు చూసారుగా సింగిల్ డిజిట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. మనం వేరే ఇండస్ట్రీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళు క్యాష్ జనరేట్ చేసినా కూడా వాళ్ళు ఫ్యూచర్లోని R&D కోసం కానీ లేకపోతే వాళ్ళ కెపాసిటీస్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడం కోసం కానీ చాలా క్యాష్ని డిప్లాయ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ క్యాష్ అంత డిప్లాయ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐటీ కంపెనీస్ లాస్ట్ 10 yearsలో మనం చూసినట్టయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐటీ కంపెనీస్ యాక్చువల్లీ 70 to 100% వాటి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని ఏదర్ బైబ్యాక్స్ రూపంలో కానీ డివిడెండ్స్ రూపంలో కానీ ఇన్వెస్టర్స్కి పే చేస్తాయి. దిస్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఐటీ కంపెనీస్. బికాస్ ఐటీ కంపెనీస్లో మనకి షేర్లో వచ్చే వెల్త్ క్రియేషన్తో పాటు వాళ్ళు ఏదైతే క్యాష్ జనరేట్ చేస్తారో ఆ క్యాష్ మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ పార్ట్లో కూడా మనకి చాలా మంచి వెల్త్ క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మిడ్ క్యాప్ ఐటీ కంపెనీస్ విషయంకి వచ్చినట్టయితే ఎందుకు మిడ్ క్యాప్ ఐటీ కంపెనీస్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్కి అంత మంచి సుపీరియర్ వెల్త్ జనరేట్ చేస్తున్నాయంటే మేనేజ్మెంట్లో వచ్చిన చేంజెస్. లార్జ్ ఐటీ కంపెనీస్లో ఉన్న స్టార్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ స్టార్స్ని వీళ్ళు హైర్ చేసి టాప్ పొజిషన్లో పెట్టేసరికి
బేసికలీ వాళ్ళు బిజినెస్ని బెటర్ వేలోని రన్ చేస్తున్నారు. అండ్ అలాగే బోనస్ విషయంలోని అంటే ఆ లార్జ్ ఐటీ కంపెనీలో పెద్ద డీల్స్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎంతైతే బోనస్ వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా అంతే బోనస్ వస్తుంది. సో ఈవెన్ మంచి క్వాలిటీ టాలెంట్ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ కంపెనీస్ దగ్గరికి జాయిన్ అవ్వడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. దాట్ ఈజ్ ఆల్సో డ్రైవింగ్ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ కంపెనీస్లో గ్రోత్. అండ్ ఇంకోటి మిడ్ క్యాప్ ఐటీ కంపెనీస్ చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్ అంటే ఫోకస్డ్ అప్రోచ్ వెళ్తే కొన్ని కంపెనీస్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ మీద వాళ్ళ కమాండ్ ఉన్న సెక్టర్ ఏదైతే ఉన్నదో దాని మీద ఫోకస్ చేస్తుంటాయి. అక్రాస్ అన్ని ఇండస్ట్రీస్కి సర్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నించు వాళ్ళ కోర్ కాంపిటెన్సీ ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ స్ట్రాంగ్గా ప్లే చేస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ వేర్ దే ఆర్ డ్రైవింగ్ గ్రోత్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ లార్జ్ కంపెనీస్తోని వాళ్ళ ఆ సెక్టర్స్లోని చాలా టఫ్ కాంపిటీషన్ అయితే ఇస్తున్నాయి. సో దీనివల్ల మిడ్ క్యాప్ ఐటీ కంపెనీస్లో మనకి ఆ గ్రోత్ పొటెన్షియల్ అనేది రీసెంట్ టైంలో స్టార్ట్ అయింది. బట్ ఎస్పెషల్లీ ఆయన లాస్ట్లో ఒక పాయింట్ని హైలైట్ చేశారు. మేము మిడ్ క్యాప్ ఐటీస్ బెస్ట్, లార్జ్ క్యాప్ ఐటీస్ బెస్ట్ అని చెప్పడం మా ఉద్దేశం కాదు. ఎక్కడ వాల్యుయేషన్ బాగుంటే అక్కడే ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఓన్లీ లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీసే రిటర్న్ జనరేట్ చేయగలవు, లేదా ఓన్లీ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ కంపెనీసే రిటర్న్ జనరేట్ చేయగలవు అని చెప్పడం మా ఉద్దేశం కాదు. రెండు చోట్ల పొటెన్షియల్ ఉన్నది. సో పొటెన్షియల్ని అర్థం చేసుకుని మనం లాంగ్ టర్మ్ ప్లే చేసినట్టయితే మంచి వెల్త్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని ఈ రెండు పార్ట్ వీడియోస్ ఏవైతున్నాయో ఈ వీడియోస్ బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఐ హోప్ ఈ రెండు పార్ట్స్ ద్వారా మీకు ఐటీ కంపెనీస్లో ఎందుకు లాంగ్ టర్మ్కి ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అండ్ లాంగ్ టర్మ్కి ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు కన్విక్షన్తో మీరు హోల్డ్ చేయడానికి అండ్ వచ్చే కరెక్షన్స్ మార్కెట్లో వాలటిలిటీని ఆపర్చునిటీ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ వీడియో అయితే ఈ రెండు పార్ట్స్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయ్యాయని అయితే అనుకున్నాను. అండ్ ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ పార్ట్ చూడనట్టయితే ఫస్ట్ పార్ట్ ఇక్కడ ఎండ్ కార్డులో వస్తే తప్పకుండా చూడడానికి ప్రయత్నించండి. అండ్ వీడియోని ఇప్పటివరకు లైక్ చేయనట్టయితే వీడియోని లైక్ చేస్తూ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందంటే వాళ్ళకి షేర్ చేస్తూ అండ్ మీరైతే ఫస్ట్ టైం మన మనీ పర్స్ ఛానల్కి వచ్చి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే ఇంకా ఛానల్ లోగో మీద క్లిక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ పక్కన బెల్ ఐకాన్లోని ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను సాయి కృష్ణపత్రి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో కలుస్తాను. టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఫన్.